The Animal Feed Manufacturers Association, AFMA, recently held its annual general meeting and its 80th anniversary at Zimbali in KwaZulu-Natal. Part of the celebrations included a gala event during which the organization's achievements were celebrated and some special awards were made. Izak Hofmeyr of Plaas Media attended the event and he spoke to the award winners as well as some very special guests. Viana Low is the AFMA Person of the Year for 2025. Congratulations, well done. Tell us about your life. Thank you very much. Yeah, I am privileged to work in the grain industry and all the related industries, with AFMA being one of our biggest partners. Over the last 17 years, I've been with the Southern African Grain Laboratory, where I was involved in a lot of AFMA projects, where we could contribute, hopefully. So I feel it was one of those wonderful opportunities for me to make a contribution while I'm actually just doing my job. And it is such a huge privilege, and also to be amongst people specifically in the animal feed industry who made such a huge impact on my life, being my mentors, being my role models. So for me to be part of this group of people who've been nominated for this award, it makes me really humble. There is this dilemma. If somebody gets an award like that, that's supposed to be the pinnacle, and you're halfway through your career. So what next is the kind of the question that one wants to ask. I think what one always think is the moment that you arrive at the point where you think you want it to be, you realize there's a long road ahead, and that's where I am. So there's a lot that I can give back to the industry, because I believe the industry was so good to me, and I want to give back. Die student van die jaar, AFMA student van die jaar vir 2025 is Elsanay Liebenberg, wat nagraads by KwaZulu studeer. Elsanay, vertel ons van jou akademiese loopbaan tot nou toe. Ek het my studies begin in Pretoria en waar ek oorgeskuif het na KwaZulu toe om my BSc Agriek en Veekunde te voltooi. Ek doen tans my meesters in voeding, in dierevoeding, en ja, ek is baie bly ek het daai skuif gedoen, en dit is my voorreg om by KwaZulu te kan swat en KwaZulu te kan verteenwoordig by hierdie geleenthede. Jou teses gaan oor 'n baie interessante faset van GMO-mielies. Praat 'n bietjie daaroor? So ons wil basies kyk wat is die effek van GMO-mielies op die gesondheid van skape in 'n voerkraal, maar meer op die darmkanaal gesondheid van skape en hoe dit beïnvloed, en dan ook wat se effek het dit op die groei van die skape. En verder, wat is jou planne? Tans terwyl ek my meesters doen, werk ek ook al klaar in die industrie by 'n premix maatskappy in Bloemfontein, en ja, dis baie lekker om al klaar aktief betrokke te wees in die bedryf. Loukie Dan was vir 8 jaar voorsitter van AFMA, van 2010 tot 2018. As jy nou dink aan daai tydperk, Loukie, wat is die goed wat bo gedryf het? Wat was die goed waarop jy trots is? Ja, ek moet vandag dink om watter van die goede by mekaar te sit. Ek dink een van die belangrike goede wat langtermyn hardloop en nou nog lekker hardloop is die AFMA Code of Conduct. Want ons het hom amptelik geïmplementeer met die nodige inspeksies en offisiële dinge in die gang gekry. 'n Ander ene wat ook in daai tyd geloop het is Salmonella protokol vir die industrie. En hy loop ook vandag nog. Maar sy hele wegtrek oor hoe om die goed by mekaar te sit en wat ontleed moet word en hoe my data te analyseer en al daai goede, dit het in daai tyd gebeur. Ander ene wat ook nog vandag loop is mycotoksine. Dit het al hoe sterker deel geword van die pakkie. En dit was eintlik so beginjare wil ek amper sê, in daai tyd. Maar ons het 'n hele paar mycotoksien werkswinkels gehad. En toe ook so mycotoksien protokol by mekaar gesit en hoe om die goed te rapporteer
En dit het baie sterk geloop. Nou die laaste rukkie saam met Wiana Lou by SGL om die ding eintlik 'n bietjie diep te drywe. Die gedagte is om op 'n punt te kom waar ou kan voorspel aan die begin van die seisoen wat gaan jou risiko vir mikotoksine wees. En dis nog 'n proses sover ek weet. Hulle het nog nie 'n voorspellingsmodel op die tafel nie. En dan was daar 'n paar branders wat deurgegaan, dis nou kort goedjies, soos dioksine, wat ewe skielik was dit deel van die pakkie wat nie altyd daar was nie. En cadmium, die ouens grondstowwe ingevoerde grondstof, prime gluten, bietjie gaan boost het met 'n moetie van hulle eie wat vir ons cadmium moeilikheid gegee het. So daar was 'n klompie sulke kort goedjies, maar die lang goed is die code of conduct, salmonella en die mikotoksine. Heel wat ander, een van die goed wat begin het, wat vandag nog loop, en ek kan onthou, ek het in my begintyd gesê, miskien sal ek nooit uitgenooi word om gesien geïmplementeer te word. En dis om te kom op 'n punt waar ons veevoerfabrieke kan registreer in plaas van produkte. Dis nog steeds bo op AFMA se prioriteitslys om dit in plek te kry by die regering. Wet 36, soos ons daai paadjie kan loop. En hy loop nog, en dis wat my betref een van die sterkpunte van AFMA, is die kontinuïteit van die goed. As jy dit as 'n individu gaan dryf, is daar nie 'n manier. Jy het net nie daai uithou vermoë wat die regering het om lank te vat om sulke goed te implementeer nie. Jy het 'n organisasie nodig wat met 'n nuwe span mense nog steeds daai ding kan dryf en hom steeds op die tafel hou en steeds bo op die prioriteitslys. So Dr. Gerard Skoltemeijer was voorsitter van AFMA van 77 tot 83. Dit is wat 48 jaar gelede. Korrek, 6 jaar. Ja, en wat ek graag van u wil weet is dink terug en dink aan die era van daai tyd en wat was die hoogtepunte toe vir julle op die bestuur gewees? Die hart van die saak was AFMA 'n klein organisasie. Jong, maar baie vol lewe. En uit die hart van die saak, soos enige organisasie het ons by mekaar gekom met jy probleme gehad. En die grootste probleem wat ons destyds gehad het, was die tekort aan proteïen vir diereverbruik. En die invoer daarvan was maar altyd 'n hoofpyn. As daar nie kort gewigte was nie, was dit kwaliteitprobleme, maar betaal moes jy betaal. En daarom het ons baie aandag en tyd bestee aan meer proteïen produseer in Suid-Afrika. En dis waar die hele drang om van soja iets meer te maak ontstaan het. So AFMA, omdat hy so afhanklik was van proteïen, moes op verskillende maniere sy kant bring en deur gebruik te maak van sy lede, waarvan ek uit die hart van die saak een was, het die behoefte om iets te doen aan die proteïenvoorsiening in Suid-Afrika uitgekring. En dit het later aan uit die hart van die saak 'n groot sukses, maar baie jare later. As jy kyk na wat nou gebeur, die 80-jarige viering en die vergelyk die twee tydperke, die twee eras, is dit regtig 'n voortsetting? Kan u sien die kontinuïteit sien? Nee, ek dink die tydsverskil is te groot. Ja. Die werkswyse is dieselfde. Jy moet jou prioriteite bepaal. En ek het dit vanaand gesê, ek sou graag wil weet wat die nuwe bestuur se prioriteite gaan wees. Maar omdat dit destyds so klein was, het ons ook op 'n totaal ander manier by mekaar gekom. 'n Funksie soos hierdie is uniek en ek wil die mense komplimenteer want hulle het werklik die verskeidenheid van onderwerpe ensovoorts het toppunt bereik. Daardie tyd het ons verskillende verenigings gehad. Veevoervervaardigers, die oliepersers, die handelaars, die moutvervaardigers, noem hulle was daar gewees.
En ons eenmaal 'n jaar by mekaar gekom, maar dan was dit 'n sportdag geweest. So hierdie tipe van dag waar jy verskeidenheid onderwerpe breed aanspreek, is uniek en ek moet hulle komplimenteer. Dr. Hiner Koster was nie net voorsitter van AFMA nie, maar vir baie lank ook deel van die direksie. Hiner hoogtepunte praat bietjie met ons oor jou geskiedenis met AFMA. Ja, ek kom 'n lang pad. Eintlik al kort begin nadat ek in die VSA klas afstudeer het en so in die bedryf ingekom. Toe ek baie vinnig op die direksie as 'n jong man gekom, al die senior manne, al die CEO's van die maatskappye en so, en was 'n eer vir my ook om toe 2005 tot 2007 ook voorsitter te wees van AFMA. Ek was oor die 20 jaar op die direksie ook gewees, so lang tyd saam in die bedryf op hoë vlak gewerk, maar baie genot daar uitgeput en baie dinge gesien oor die tydperk verander, van waar hulle destyds was na 'n baie dinamiese bedryf vandag. Lig 'n bietjie van die hoogtepunte uit wat jou betref? Ja, ek dink die hoogtepunte daai tyd is natuurlik omdat so baie verander het, wat vandag of die footprints was vir wat vandag gebeur in die bedryf en hoekom die bedryf so dinamies was. Destyds byvoorbeeld met die wet vir bemarking van landbouprodukte, het destyds die beheerrade is ontbind en dit natuurlik geleenthede gegee vir vrye handel van families byvoorbeeld. So die hele aankoopbedryf totaal verander ook met die Safex landbou termynkontrakte wat ingekom het, wat natuurlik geleentheid gegee het vir landbouprodusente en ook veevoermelings om die risikobestuur te doen ten opsigte van prysing en goeie gereedskap daarvoor, Dan was natuurlik in daai tye die bedryf ook baie gekonsolideer, baie integrasie van die pleinvee of die pleinveebedryf met voermelings, so van die groot voermelings het deel geword van groot pleinvee produsente maatskappye, natuurlik ook geluiste maatskappye. En so die kleiner voermelings het destyds meer gespesialiseerd geraak of hulle het verdwyn. Jy weet, so dit in daai tye natuurlik baie sterk gebeur. Ons het baie tegnologiese vordering gesien, byvoorbeeld in voermelings met toerusting wat ingekom het, wat die bedryf ook baie meer dinamies gemaak het. Ook gerekeniseerde voerformuleringsprogramme wat geïmplementeer is, wat natuurlik 'n groot verskil maak in laagste koste, voere wat 'n mens baie vinnig kan ontwikkel. Ons dink aan tipies ook naby infrarooi ontledings wat jy binne sekondes 'n reeks van voedingsstowwe kan ontleed en besluite baie vinnig kan maak. So al daai goed het in daai mid-90s, laat 90e jare onder andere ingekom en wat die basis was vir waar ons vandag staan in die bedryf. Jy weet, ander tegnologie byvoorbeeld met mikrobestanddele. Jy weet, dit is 'n enorme bedryf vandag. Ons dink aan aminosure, ensieme, organiese minerale en baie natuurlike prestasiebevorderaars byvoorbeeld, wat het vandag groot in die bedrywe gebruik word en 'n groot verskil maak aan doeltreffendheid van produksie, wat natuurlik nodig is in vandag se tye waar, jy weet, marges laag is en ons, jy weet, baie moet fokus op koste-effektiewe produksie van natuurlik landbouprodukte en waar die veevoerbedryf natuurlik 'n baie groot rol speel. En dan was daar ook baie pryswisselvalligheid het ingekom, jy weet, met die rand wat verswak het. En dit moes natuurlik ook baie sterk bestuur word. En ek dink 'n baie ander belangrike ding is waar AFMA 'n groot rol begin speel het. En wat ek weet ek destyds groot rol gespeel het is in gedragskodes waar standaarde vir veevoere vir kwaliteitsbeheer baie belangrik geword het. Jy weet, die verbruiker het gehamer op voedselsekerheid. En so AFMA daai tyd 'n groot rol gespeel om standaarde te begin afdwing en veral dit wat wet 36 van vereis het. En as jy vandag 'n lidpulpapier is, moet jy aan daai standaarde voldoen. En dis hoekom die aan ons kenmerk, die slogan van AFMA is ook, in Engels is dit nou safe feed for safe food, jy weet. En dit is, as ons nie, jy weet, dit doen nie,
gaan ons verbruikers vertroue natuurlik verloor en is dit 'n baie belangrike deel van vandag vir die veevoerbedryf. All right, Mr. Ian Bird of Business Unity South Africa, you were one of the keynote speakers here at the AFMA AGM in Balito, Zimbali. Correct. What are the main points of your message? The key address spoke to two aspects of logistics in the country. Number one is making sure that Transnet, the rail and the ports keep going from an operational point of view and improve, so we stabilize and improve the operations. And critically, we continue support from a business point of view, continue to support the structural reforms that the government has announced through the Freight Logistics Roadmap, with recent achievements in train operating companies as third-party operators on Transnet's assets. The assets will continue to be owned by the government, by Transnet at the moment, but as a third-party operator, you are entitled now to run on the track. The second part of the structural reform deals with private sector investment in rail and ports through what's called the Private Sector Participation Unit that's set up at the Department of Transport. So we're dealing both on operational aspects of the logistics system in the country as well as structural reform. All in all, a positive message that you gave. Very positive. 2 weeks ago, the Minister announced 11 successful applicants for the third-party operations on Transnet's network. There's significant work to be done by these 11 successful applicants in time to come, but the announcement has been made. The regulatory environment is prepared for them. It's up to them now to make sure that they adhere to all the necessary regulations, rules, policies, and then prepare themselves to make the necessary investment to bring locomotives and wagons into the country. Alternatively, they could lease locomotives and wagons from a Transnet structure still to be formed. But the groundwork has all been done, and a very positive announcement by the Minister. Her own target is to do 250 million tonnes of cargo on rail by 2030. Currently, Transnet on its own is only able to do around 180 million tonnes, so a significant shortfall in what the Minister is requiring as a target, and the private sector players, the third-party operators, will be able to pick up a significant amount of that volume that is not on rail at the moment. Geef ons soort van die core main points van die boodskap wat jy gegee het. So I spoke a little bit about the outlook for South African agriculture as we see it, and obviously it's now in a very uncertain and volatile environment. I think under baseline conditions, it's quite a challenging setting for the sector. So in a sort of business as usual type environment, macroeconomy is under pressure, consumer spending power is under pressure. So we see limited growth for agriculture as a whole, but some swings with respect to the cycle, so maybe a little bit more favorable towards livestock. We see feed prices coming down a little bit, which increases your profitability on the livestock sector. So there are some growth opportunities there. But of course, massive challenges with animal disease. So we need to solve those if we really are able to unlock that growth. That doesn't mean it's where we have to end up. It's where we end up as a business as usual situation. I think there are some very core interventions and actions that we can take that can markedly accelerate those growth prospects. And they are? Looking at logistics, which we had a very good presentation on today as well. Animal health is probably one of the biggest ones. Market access, really driving export-led growth, which has market access implications, logistics implications, and of course, competitiveness. So from an AFMA perspective, I think, the key takeout just with respect to profitability and growth prospects on the livestock side, which is obviously your consumer of animal feed. And then on the input side, so, crop prices coming down, that obviously is a positive for them. The growth we're seeing and have seen and expect to see further in the soybean processing sector, that has significant implications as well for affordability for their oil cake. Mr. Peter Lovelace is the chairman of the Oilseeds Crushers Association of South Africa. And he was part of a panel discussion here at the AFMA AGM. On the state of the industry of the soybean industry. Peter, from your perspective, what were the main takeouts from that discussion? Good afternoon. I think that
several points. First one is the soybean value chain has come a long way in promoting the growth of soybeans and the crushing industry in this country. 10 years ago, we grew 700,000 tons, approximately 700,000 tons of soybeans. The last few years, we've got up to 2.7. So we've added 2 million tons of soybean production. Alongside that, we've added crushing capacity, so we can now make the animal feed industry self-sufficient on the usage of soya meal. Hence that we don't need imports anymore. And one of the biggest strides we've made over the last few years, that our locally produced soya meal is as good, if not better, than the imported, particularly from the likes of Argentina. So all round, it's been a big success story for the whole value chain, from farmers growing a better area, being incentivized by the industry, the crushers adding capacity and the quality of meal to the market, and also the fact that the animal feed manufacturers are now able to get locally produced meal at very competitive prices and of the highest quality. What are the immediate pressing challenges of the industry? I would say is the continuation of a large soya crop. We need the farmers to keep growing soya, so we end up with large crops, so we can basically price at export parity. That means that the crushers that can then produce affordable, good quality meal for the animal feed side. So key is keeping the farmers interested and making sure we get large crops of soya. Secondly, we're going to get to the point where we're going to have a surplus of soybeans and or soya meal. And therefore, one of our main challenges will be the ability of the country, and most importantly the ports, to be able to either export soya meal or whole soybeans. Now, a few years ago, we did export 600,000 tons of beans, mainly through Durban and a bit through Maputo. So it can be done, but we need enhanced rail facilities and port facilities where we can look to do soya meal as well as whole soybeans. Good afternoon, everyone. My name is Jerome Julius. I am representing our biofarm. We are an affiliate member of AFMA, and it is the AFMA's 80th celebration, so we are attending the AGM. So far, so good. Everything has been well organized. We are here in Zimbali, and we just also want to celebrate this event with AFMA by saying congratulations on this incredible milestone. A little bit more about who our biofarm is. We are basically a biotechnology company who specializes in the production and the manufacturing and the supply of test systems for food safety and quality. So if there's anything regarding mycotoxins or allergens in food or even microbiology, we are probably the specialists to come to. And yeah, we are expecting some great outcomes, some new networks being built. And we just want to say congratulations again to AFMA. We've been members of AFMA for a couple of years, and we love participating in the industry. Our role in the industry is to help our customers digitalize their production processes, so they have full visibility of everything that's happening, and they can improve their quality, they can look for areas of improvement. And I really wish AFMA a very, very happy birthday. Well done for making it to 80, and here's to the next 80 years. We're at the AFMA 80th celebration. It's a milestone for AFMA, and we're proud to be part of this industry initiative. Our laboratory specializes in the animal feed sector, hence our connection to AFMA over many, many years, which has been fruitful for us. And we offer a range of testing really applicable to animal sciences. Ek wil net graag vir AFMA gelukwens met haar 80-jarige verjaardag. Ons is een van die nuwe olieperse wat in Suid-Afrika nou begin het. Ons is
nou presies net maar 'n jaar aan die gang wat ons in bedryf is. Ons het die ou Premier Silos oorgeneem in Pretoria Wes en ons die aanleg en daai gedeelte die nuwe lewe gegee, die aanleg op die perseel nuwe lewe gegee deur die aanleg daarso in te vestig. Ons is een van die olieperse wat konsentreer op meel en nie op olie soos gewoonlik nie. En daarom roem ons daarop dat die kwaliteit van produk wat ons maak baie goed is. So what are the challenges you see for the next term? Yeah, I think for me, this is going to be my 4th year that I'm standing as the chairperson for AFMA. I think the continuity in terms of the carryover of topics and the changes in topics from a year-to-year basis on challenges that the industry faces is definitely good. As a board, we've recognised in the previous round that we had to focus on infrastructure, and the current speakers today did address most of the infrastructure challenges. I would have wished that there could have been a little bit more interaction from the floor and more questions. I understand that we all don't have all the answers and we need to go and ruminate on some of the topics that was highlighted today. But I want to challenge the members to please contribute in terms of what they see as the challenges that the industry faces. Bring those challenges to the board. We will take it on board as topics and we'll try and resolve it. We don't have all the answers, as I've already said, so it will be good if you've got possible solutions to also share that solutions with the board, and we might facilitate the execution of those projects and solutions.